our praise and worship. Twatandise dda n'okusinza abamu nga temunnaba kutuuka kyabadde ky'amaanyi nnyo. Amina. We are so blessed and honored to have my pastor, music teacher. Musomesa wange yanjigiriza okuyimba. Dani Aluwa. Yatambula oyo. Chala musoba. Debula Aluwa. Debula Aluwa, Dani Aluwa. Abeera abo bayita babiri. Dani, Deborah, ze yali music teacher wa Makerere Full Gospel Church, choir yenga giyingira. Era yali music teacher wa Nakasero Primary. Ayigiriza abantu okuyimba. Yalokoka mu 1996. Yakubanga piano yennene. Twawereddwa omukisa omulaba ne ayogerako ne choir. Tugenda kola naye project. Waliwo ennyimba nabadde ennyimba z'amazaalibwa eggulu ng'abantu tewali naazimanyi. Ezo ennyimba ze twayimbanga edda nga tukula agenda kubanga aziyigiriza choir naffe ffenna egenda kubeera project nnene. Tuli eno naye abasumba bambeera mu kibuga eyo. Juzo Apostle Alex Mitala twali ku Life Church n'ansaba n'omusumba Titus Owindo wa Deliverance n'abasumba balala Kibirige. So many persons bangamba kubanga buli lwampita bangamba nyimbe ezo ze twayimba ezo. Twayimbanga oluyimba buwanguzi mu Yesu omulokozi wange. Oba bakutereko tulina piano wano naye nga ya keyboard. Bakutereko piano ya keyboard. Amanyizo lye nnene. Mumwanirize bannange. Musumba Elder Makerere Full Gospel Church. Yimuka okuba engalo n'emizira. Oh my God. Elder Charles Sesanga. You are welcome. You are welcome. This is Caring Heart. Where is his microphone? Grand piano. Wankolamu mulimu munene. Yeah. Era ayogera oluzungu lwa Kingereza luli olwa Queen. Sebo. Oluzungu olwo era lwoyogera kubanga the whole world is watching now. Yeah. Huh? I'm overwhelmed. I don't know what to say. When I was coming here, I didn't know what to expect, really. I've never been here. This is my brother. The things he was telling you, that is the truth. I was born again, 1960, and I've been there by the grace of God, serving the Lord in Makerere Full Gospel Church for all those years. I'm so grateful to God for the grace that God has given us. My brother, I can't believe, I didn't know what to say when I came here for the first time because I didn't know what to expect. But what I've seen has really overwhelmed me. God bless you. Clap for Jesus. Agambye kyasanze wanabadde takisuubira ddala kituufu yalokoka mu 1996 akyali mulokole. Gwabivaamu oyogera ki mu bulokole bunnemye wuuno w'enkaaga 1996 myaka emeka egyo ababazi emeka wangi 57 akyali mulokole. Bane twandiyimuse ndikubirako Yesu mu ngalo ow'Oluganda Elder Charles Sesanga. God be praised. Hallelujah. Bannange tendo n'ekitiibwa bya Mukama tumutendereze. Many years ago before Jesus was born, Yesu yazaalibwa emyaka mingi nnyo emabega. Before Jesus was born, naye Yesu nga tannaba kuzaalibwa, a man of God in the names of David omusajja wa Katonda mu mannya ng'ayitibwa Dawudi said, yagamba, praise is waiting for you, O God, nti ettendo lya Katonda likulinze in Zion. mu Sayuni. And when I read that verse, I liked that verse very much. Era bwe yasoma ekyawandiikibwa ekyo n'akyagala nnyo. And I've seen it right here.
era akirabye wano akirabye wano. Another verse says, Era olunyolo lugamba God dwells in the midst of his praise. Katonda abeera mu masekkati g'abo abamutendereza. Oyagala Katonda mutendereze. And immediately I entered this place, I saw God's praise, and I knew that God's presence was in the midst of his praise right here. Bwe yayingidde wano n'asanga okutendereza n'amanya nti ne Katonda waali n'amulaba. This brought many memories when I was this tall. And when Yinga- this man, Paul, was very little. Nga tukyali bwana buto kwegamba kimuleetera ebyokujjukira bingi naye ng'akyali muto nange nga nkyali muto. I remember one day Sister Marion Peterson, she's Lumu very ajjukira old these days. waliwo omuweereza wa Katonda yava Canada na bamubabuulirako bamuyita Marion Peterson. Oyo naye yasooka okuyigiriza ate ono okuyimba. She was full of life. Yalina obulamu mu kutendereza. She was a lifeless young woman. Yali muwala muto. And I remember when she was teaching us in the choir, Bwe yali abayigiriza mu kwaya she told us to sway from one side to another. n'abagamba toyimba matendo ga Mukama ng'oyimiridde ng'ettaala. Weenyenyeemu odde ku sayidi eno odde ne ku eri. But I was not that kind because I'd just been born again. Kakati yali takitegeera bulungi kubanga ye yali yakalokoka mu nkaaga eyo. And I was a Christian from Namirembe Cathedral where I was singing the choir for some 10 years. Ono yali avudde Namirembe Cathedral gye yayimbira okumala emyaka 10. So when I was born again in 1960, Kati bw'alokoka mu 1960 I was not used to dancing or behaving like this in church. ebyokuzinira mu kkanisa yali tabimanyi. And this was the opposite of Sister Marion Peterson. Kaakati ono yali abayigiriza ye n'abaga nti mu kkanisa tuziniramu. And I was standing in the choir loft there. She was looking at me. Kaakati ye yali mu kwaya ng'amutunuulira. And she said, some of you find it very difficult to sway around and dance. And Bwe yamulaba n'aga nti this way." kaakati abamu ku mmwe bwe mbalaba mulaba mukiringa ekizibu ennyo okwenyeenya n'okyangamu katwisiti abo. And I knew she was pointing at me. N'amanya nti ono n'andabye. But that was my background. Awo gy'avudde. Later on, I learned how to sway, how to dance, be joyful in the house of God. Kaakati n'ayiga okuzinira Katonda n'omubuukira n'omusanyukira. And today, Era olwaleero this is one of my best scriptures. era kino kye kyawandiikibwa kyasinga okwagala That God inhabits the praises of his people. nti Katonda abeera mu masekkati g'abo abamutendereza. And also the other scripture in Psalm 65 verse 1, Zabbuli 65 olunya olusooka which says, lugamba musobola okutuula praise ettendo awaits thee, O God, in Zion. likulindiridde mu Sayuuni. And I was so happy to see these young ladies. Mbakubireko abaana bano asanyuse nnyo okubalaba. That's just carried away with the presence of God, knowing that Jesus is right in the midst here. Awo nno we tumanyira ddala nti Yesu ali mu masekkati gaffe. They knew it, Ne baakitegedde and they were dancing nga bazina and laughing, nga baseka smiling, nga they bamwenya were lively. nga balungi That's okulaba. exactly what Jesus wants and expects. Ekyo Katonda kyatwagaza. Tonyiiga togamba naye nze nno saafunye lugoye saafunye engatto saalidde emmere sekukulu ya Yesu kasa yazaalibwa byonna birungi. Gwe sanyuka atendereza Mukama. And these are people who are waiting for his second coming. Era ffe abantu abakola bwe tutyo tuba tulindirira amadda ga Kristo ag'oku mulundi ogwokubiri. The word of God says in Hebrews chapter 8, the last verse, I think 28, verse 28. Ekigambo kya Katonda kyogera mu Bebulaniya essula eyo 8 n'olunya olusembayo. That Christ is coming back for the church. Christ is coming back for those that are waiting for him.
nti Kristo akomawo okutwala ekkanisa ye naye atwala abo abamulindiridde saaba oli ku bibyo. And how do we wait for the coming of Jesus? Kaakati tulindirira tutya amadda ga Kristo? Because the first time he came Kubanga olwasooka bwe yajja to save, okulokola, the second time he's not coming to save, kaakati nno bw'akomawo tagenda kulokola, he's coming to judge. akomawo kulamula, kusala musango. And we who know him, Ffe abamumanyi, we who know the beauty of his praise, ffe abamumanyi obulungi bw'amatendo ge, we are the ones that is coming for. ajjirira abo abamanyi amatendo ge, abamanyi okutendereza. Kakati okutendereza kukuteekateeka okwaniriza Kristo. Hallelujah. Tokitegedde? Jesus is coming for you. Yesu ajjira abo, Jesus is coming for me. ajjira nze. Because Lwaki? we are in Zion. Kubanga tuli mu Sayuuni. We are the daughters of Zion. Era awo nga omununuzi wa Sayuuni We are the daughters. anyu. I got a lot of problems when I was teaching choir in Makerere Gospel Church. Ng'ali e Makerere Gospel Church yafuna ebizibu bingi ng'ayigiriza kwaya. He knows some of my problems. Era nange mbimanyiiko. I was very critical. Kubanga ono ye tojja kumala gamuyimbira ssebo. Alina ebigambo bye yatugambanga, gundi nkugambye kuyimba tongotera mayuuni na binyeebwa mu kinu. Oh my goodness me. But according to David, Naye okusinziira nga Dawudi the book of bw'agamba, Psalms, yawandiika Zabbuli. it says, make a joyful noise. Zabbuli yegamba nti mukolere Katonda eddoboozi ery'essanyu, mulikole tuwulire. And when I was listening, critically listening and looking at these performers, these musicians here, Bw'abadde abawuliriza ye tabawuliriza ng'omuntu atamanyi, awuliriza ennanga yeegenze eti ate amaloboozi. I was looking for the joy of the Lord in the house of God. Abadde anoonya essanyu lya Mukama mu nnyumba ye. How exactly those tones were being made, that was not my target. Kaakati abadde tafaayo ngeri gye bakubamu ne gye bayimba. But the thing that I liked here is the joyful noise, joyful noise, joyful noise in the house of God in Jerusalem, in Zion. Aha, naye kyabadde afaayo okuwulira ly'eddoboozi ery'essanyu, eddoboozi ery'essanyu mu Sayuuni nga yemmwe. And you are the people that God, Jesus Christ, is coming back the second time. Kakati mwe abamutendereza bwe mutyo, abamutendereza obutaweera, Yesu akomawo kutwala mmwe. I've got so many friends. Alina mikwano gye mingi. Many of them went to be with the Lord. Abamu baafa, beebaka, baagenda kubeera ne Mukama waffe. Many of them came from Rwanda. Abalala baava Rwanda, I miss them. abalala ng'Abaminsane, They are singing very funny tunes. nga bayimba engeri gye bayimbamu. Because of my training at Namirembe Cathedral, Kubanga baalinga mikwano gyange e Namirembe Cathedral. my training, my music Olw'okuba training, ye baamutendekera Namirembe Cathedral kuyimba. I used to find fun. Kakati ng'aseka busesi. And I don't want to sing for you what I used to hear them singing. Tayagala na kubayimbira ye kye yabawulira bali bayimba. Out of tune, Nga tebakwatagana na byuma. we are building that church. I had the honor of taking part in building that church. Owulira ono y'omu ku baazimba Namirembe Cathedral. I didn't have shoes in my Tosobola feet. namukubirako mu ngalo nga bazimba. Nga talina nangatto mu kigere. I didn't have shoes in my feet. Teyalina ngatto mu kigere. I was a dropout from school. Yali alemereddwa emisomo. My dad had no money to take me. I was, I think, Taata we teyalina ssente zimusomesa. and I had to stop some time. Kaakati n'alekera awo kusoma. 1960, Mu 1960. 1961, I was not going to church. Nkaaga mu gumu ekkanisa n'abivaako. So 1962, or the end of 1961, we began building that church. Nga batandika 1962 ekkanisa y'Namirembe etandika okuzimbibwa. And this is where I was born again. N'agamba nti eno y'ensonga lwaki nazaalibwa omulundi ogwokubiri. Aha.
And I had so many friends that I was telling you about just now. yalina emikwano mingi nnyo gy'abadde ababuulirako. And the way they were singing the gospel songs, Ngeri gye bayimbamu ennyimba ez'enjiri. I would laugh my head off. N'aseka. But they were my friends anyway. Naye n'agamba munno ate naakola ki be bange. And I remember them with great sadness because I can't see them anymore now. Kakati bannaye bwe mbajjukira mpulira kuba sikyasobola kubalaba. They knew the scriptures better than I Baali bamanyi ebyawandiikibwa okunsinga nze. because they made a joyful noise unto the Lord. That is what matters to God. Joyful Kubanga noise. Joyful noise. ekyali ekikulu nga bo wadde tebamanyi byakuyimbira ku byuma na bikyayimba kino na kiri naye ng'essanyu eddoboozi eryaki ery'essanyu libavaamu ekyo kyekikola amakulu bayibuli bw'egamba nga bazizinga mu kwaya naye nga tewali buzibu. Now, Kakati when you sit there in a congregation, kati bw'otuula awo when I'm training choirs these days, bw'aba atraininga kwaya Dani yakayingira wuuyo naye Dani olabika tewamuyigiriza nedde bula wakoma kuffe. I tell my trainees, my choirs, nze benjigiriza mbagamba that you are helping the congregation mmwe muyamba ekibiina so that we can be one big choir. tubeere kwaya emu toyimba buyimbi nga bali You are bakutunuulira. only leading. Kaakati mmwe mukulembera ekibiina kino kiba kizze. You are not the experts. Si mmwe musinga, You are not the experts. si mmwe musinga. We are all experts. Ffenna mu Yesu tusinga. But in every group, Tomukitegedde. you simply have an opportunity to be leaders. Naye Katonda abawadde omukisa okubeera abakulembeze tukizannyiramu ekyo. N'engeri gye muddamu amiina. It does not matter how much training I may have had or whatever measure of training I may have had in the background. Si nsonga mwa traininze kyenkanawa. At the end of the day, Nga byonna biwedde. we must be one. Tulina kubeera omuntu One omu. big congregation. Ffenna kwaya n'ekibiina ffenna nga tugendera wamu. I was very reserved. Ono yali nno teyeemanyiizika oba nga tamanyiirwa. Exactly. I was Kyekyo. very reserved. Era bw'atyo bw'ali. And I was very, very careful Era nga how you yeegendereza see singing. nga tomala gamuyimbira bintu But at the end of the day, naye byonna nga biwedde. the people on this side of the church, Abantu abali eno the choir leaders, kwaya the musicians, abakubi b'ebivuga these are leaders bano bakulembeze because everything that has a leader is going to succeed. kubanga buli kintu kyonna ekirina omukulembeze kiwangula. Wano tukkiririza mu bukulembeze wano. Naye tobeera mukulembeze ng'omala kyova olaba. How many times as a musician have I come and sat there in the congregation Kakati mirundi emeka ng'omukubi w'ennanga oba ow'eŋŋoma oba owa gita lwe mbadde mu kibiina ne nnyimirira awo and I sat there? ne ntuula awo I have no victory at all. nga siina na buwanguzi. I'm despondent. I'm sad because of the circumstances where I'm coming, maybe from home or from the street or from my place of work. Oba nga nfunye ebinkubyekubye oba okuva eka oba gye nkolera oba eyo ku kkubo gye mpita nga bankutte mu nsawo nga bw'omanyi eby'ennaku zino bakolera mu nsawo zaffe. And when I come into church and sit down in my place, Kakati ne ntuula wansi awo I don't have any victory. nga ndi awo mpeddemu amaanyi. I need somebody to shake me up. Kakati mba njagalayo omuntu anzuukusa. Yes. And these have always been the ones. Kakati bano be baba tuzuukusa. And at the end of the N'ayimba oluyimba n'akuba ekivuga n'oddamu endasi. my voice, whatever kind of voice it is, Kakati eddoboozi lyonna lye nnyimba it may not have helped me, liyinza okuba nga terinnyambye but they have helped me. naye bano bye bayimba bisobola okunnyamba.
So the congregation is not substandard. Kakati ekibiina ne kiba nga tekikola bintu bya wansi byabawejjere. You're only leaders going ahead of us. Bano nga batukulembera. And the rest of us as members of the congregation, kakati ffe abali mu kibiina, you are going to lead us. nammwe ne mukwatagaliramu nga tubakulembera. And era you are going to baptize all of us nammwe ne mutufukako amafuta into the baptism of praise. Onooyingira mu kunnyikibwa okw'ettendo. You baptize us mwatunyise into the baptism of praise. mu kunnyikibwa okw'amatendo ga Mukama. So we all get immersed in that water of praise. Kakati ffenna ne tunnyikibwa mu mazzi ag'okutendereza. Twolabe ebyamagero nga bikolebwa kuba Katonda abeerawo. And the last scripture that I use when I'm teaching my musicians, era ekyawandiikibwa ekisembayo ng'ayigiriza abayimbi, the end of the matter, ekisembayo for any musicians, eri omukubi w'ebyuma oba musician, is found in Hebrews chapter 1 verse 12. ekisembayo kiri mu Beebulaniya essula 10 na meka? Ndowooza muzuukuse. Essula emu olunyiriri lwa 12. My glasses give me trouble getting them out of my case, putting them on, putting them off. Akati obuzibu bwa giraasi ze teekako ojjako. Kugamba mbala gaalubindi oluusi va kusesa. Agamba mumpe gaalubindi nkole ki? Ndabe bulungi ate ogenda okulaba ng'aziggyako alabe bulungi. Kati n'afuna obuzibu. Someone, please, can you read for us? Hebrews chapter 1. Abeebulaniya essula 1 verse 12. Essula byammwe. I want everybody to listen to this scripture. Mukiwulire essula emu olunyiriri lwa 12. What I call the climax of our worship. Entikko y'okusinza kwaffe eri awo. And the role of musicians, Church of Jesus Christ. Era eri abayimbi. Zakamba somere kale. Abeebulaniya essula yakomeka? Esooka. Manya oluusi abakubi b'ebyuma abo abayinza okubuuza Ddaani ayina gondi? Ayina waawandiika? Kale nsome? Era olibizinga ng'essuuka, ng'ekyambalo, ng'ebiwanyisibwa, naye ggwe oba bumu, n'emyaka gyo tegiriggwaawo. Chapter 1. Chapter 2. Abeebulaniya essula ey'okubiri, same verse 12. Okay. Abeebulaniya essula yakubiri olunyiriri lwa 12. Kasome mutuuseeyo, bw'oba otuuseeyo gamba nti amiina. Ng'ayogera nti ndibuulira baganda bange erinnya lyo, ndikuyimba wakati mu kuŋŋaaniro. Amen. Did you hear that? Okiwulidde? Amina gy'ozzeemu olinga atakiwulidde. Excuse me, I got it wrong. Chapter 1, no, it was chapter 2, verse 12. Essula ey'okubiri olunyiriri olwokuna. Olw'ekkumi okay. Ng'ayogera nti ndibuulira baganda bange erinnya lyo, ndikuyimbira wakati mu kuŋŋaaniro. Who is that person saying, I'll sing for you? Ani oyo ayogera nti ndikuyimbira? And in the midst of my brethren. Who is that person? Era mu masekkati g'abaganda bange ani oyo? Who can tell me who is that person? Ani oyo? Ani oyo? Somebody? Waliwo alina answer? Say it loud. Kyogere nga totya.
yesu Jesus. yesu Jesus. debula ayingira buyingizi Jesus. yesu He's the one saying, yayogera I'll sing in the midst of my brethren. nja kuyimbira mu masekkati g'abaganda bange tokitegedde nno. How many of you are brothers of Jesus Christ? bameka nga oli muganda wa yesu? How many hands? abamu tebamanyi. yesu ye brother waffe omukulu. Don't fear to call Jesus your brother. wulira totyanga kuyita yesu muganda wo. Don't fear it. tokitya. You are a brother of Jesus. oli muganda wa yesu singa okitegedde nyabula wandigambye nti amiina. The role of a musician kaakati etteeka ly'abayimbi is to lead the whole congregation kwe kukulembera ekibiina kyonna so that they are immersed and baptized in the waters of praise together. ffenna abazze tubatizibwe mu mazzi ag'amatendo ga mukama wamu. Those of you who think you don't have the talent of these musicians, kaakati gwe ali awo oba tolina biseera talent, bw'oba tolina kirabo if you don't have the ability, nga tolina busobozi or if you have any reason you can't step up here and join the musicians oba here, tosobola kujja wano n'obeegattako, their role is to collect you together naye ekigendererwa kyammwe mwenna mukiwulire kwe kubakuŋŋaanya mwenna and to lift you together n'okubayimusa mwenna and baptize you ne mubatizibwa in the waters of praise. mu mazzi ag'okutendereza. And Era what is going to happen? kiki ekinaaba nga ffenna tumaze okubatizibwa mu mazzi ag'okutenderezewo. This is what I call the peak of music. kaakati eyo y'enkomerero ya byonna mu kuyimba. When your elder brother Jesus Christ nti yesu kristo muganda waffe omukulu joins you bw'atwegattako and sings together with us, n'ayimbira wamu naffe because we are all one, kubanga ffenna tuli omuntu we're omu, one body, tuli omubiri gumu, we are one person, tuli omuntu omu. and our elder brother Jesus era muganda waffe omukulu yesu sings his praise n'alyoka ayimbira wamu to the naffe. Lord. kubirako yesu engalo omuleka wa In the midst of his brethren. mu masekkati g'abaganda be ne bannyina. No longer anymore now. kaakati awo nno He knows how to play the organ very well. tamanyi kukuba bulungi nnanga, Or he knows how to play the guitar very tamanyi kukuba well. bulungi gita bulungi. He's got a very beautiful voice. kaakati eddoboozi eddungi. That no longer matters Ekyo anymore. ekisinga obukulu si kyekyo kaakati What ekisinga matters now, kaakati ekisinga obukulu we are making a concerted, joyful noise. tukoze eddoboozi ery'awamu ery'amaanyi. yesu atwegasseeko tubatizibwa matendo ge. It's no longer musicians, kati nga si kyabayimbi kyokka, but it is a joyful noise. naye nga ddoboozi ery'awamu ery'essanyu. And era Jesus yesu has joined atwegasseeko. into the Father ye katonda kitaffe in the midst of his brethren. mu masekkati g'abantu be baganda be, How he loves you. era n'atwagala. Jesus is loving you. yesu akwagala You're munnange. different from him. omwami yakusudde mu Your kyalo. brethren. yesu akwagala. And God blesses you together. mukama n'abawa omukisa mwenna. You are the person. gwe Okay, gye muli. I'll end this way. kati maliriza bwe nti There's something coming ahead of us. waliwo ekijja mu maaso. When I came here for the first time, bwe najja wano omulundi ogwasooka 2 days, 3 days ago, ennaku nga 3 emabega, I saw Jesus is coming back again. yalaba yesu ng'akomawo. Jesus is coming back again. yesu akomawo. tukitegedde manye enjiri eto mukyagimanyi. yesu akomawo abooluganda. mumanyi kitoole kiikyo. yesu akomawo yenjiri. What are the implications of Jesus coming back soon? naye munnange yesu okukomawo amangu kiki ekiva mu ekyo? This idea of Jesus Christ is coming back, I'm coming back soon, is getting worn out. kana yesu akomawo mangu nnyo linga abikooye.
It's getting worn out. kiringa ekiweddeko. Jesus said these words Yesu yayogera mu kigambo kye some 2,020 years ago. emyaka 2,000 n'okusoba, We've never seen Jesus coming back. naye tetumulabangako ng'akomawo ng'ate yakyogera. In fact, the disciples of Jesus Christ, Kakati abatume ba Yesu, as soon as Jesus went back to heaven, Yesu bwe yaddayo mu ggulu, many of them began selling their land, their estate, and their property. ne batunda buli kye baalina. Because they knew, after all, Jesus was coming back. Bagamba ne katutunde buli kye tulina kasita Yesu akomawo. Today, Olwaleero over 2,000 years ago, Jesus has not come myaka back. 2,221 tugenda mu 2022 tannaba. Jesus coming back is now it's getting worn out, that statement. Balinga abalowooza tusaaga bwe twogera bwe tutyo, kiringa ekigambo ekiweddewo. People are forgetting now about Jesus coming back. The Christians still believe Jesus is coming back. Abalokkiriza nti Yesu akomawo omulundi ogwokubiri. He's saying, Paul Agamba nze Pawulo is still saying Jesus Christ is coming soon. nkyayogera nti Yesu Kristo akomawo mangu nnyo. And how soon is soon? Era mangu nnyo mangu nnyo kyekyo. What does soon mean? Amangu ennyo kitegeeza ki? 2,000 years have elapsed. Jesus has not come back. Myaka 2,000 talabika. God knows that humanity Katonda amanyi nti abantu find it very, very, very difficult to wait. bakimanyi bakizuulamu obuzibu okulinda, tebagumiikiriza mu kulindirira. And you know, Era omanyi one of the reasons why humanity can't wait, omanyi and lwaki why they abantu find it very difficult to lwaki wait, abantu mulemererwa okulindirira? because man was created on a very tiny scale Kubanga omuntu yatondebwa mu myaka mpaawo kaaga. in terms of time. Kakati bw'olaba ebiseera, God lives forever and ever and ever and ever and ever. Katonda talina ntandikwa, talina nkomerero, ye ntandikwa ye nkomerero. He's an eternal God. Katonda bwaffe abeerera. He created man, Yatonda omuntu and not very far ago, si wala nnyo. man was reduced to 70 years. Omwana yatondebwa abeerewo mulamu emyaka 7. 70 years. Emyaka 7 He's an old man. ng'akaddiye. So sometimes we sympathize with man because you find it very hard to wait. Kubanga kati abantu bakirinda ne bakizu n'alinda n'aba nga takyenda nabagumiriza bulindirira. God thinks in terms of eternity. Katonda atuleese wano olwaleero alowooleza mu butaggwaawo, naawe bw'oba obeera. Sirowooza. But mankind thinks in terms of 70 years. Kakati omuntu gwe bw'otunula bw'otanga nina 7 gye mbuzaayo emeka. Katonda si bw'ali. Sometimes people don't want to plant mivule trees. Abantu tebakyayagala na kusimba mivule. Yeah. Kakungulu planted mivule trees. Okimanyi kakungulu yasimba emiti. Obwana obufulumafuluma temubukomyawo buddeyo gye bwavudde. It's too much. Too recordinga. 70 years. Bw'okabuuza gye kaavudde, mukaddayo kubanga tetukyalina we tubateeka. So mankind finds kakungulu yasimba emivule emyaka emivule egyo yasimba jaggwawo, tebakyali bantu basimba kati. They no longer plant those. Tebakyasimba. Because mivule can live up to 100 years. Kubanga emivule gibeerawo myaka 10. They want beans 3 months. Muntu ayagala mubuulire muvule myaka 10. They don't even want. Ayagala bijanjaalo myezi 3. They don't even want a local chicken. They want chicken, broiler chicken. Kakati n'ezino enkoko ezaffe eŋŋanda baazivaako zirwawo okkula. Ne munnaze ekirwawo okkula kyekyo. Mwagala zino enzungu kyemuva mu lwala buli ssaawa ssenyiga tabaggwako. Kubanga oli enkoko ekulira mu ssaawa. Nkoko ki eyo ekulira mu ssaawa? 6 weeks. Myezi 6 ng'oli enkoko. You're going to get into problems. Ebizibu enkoko eyo gy'olya ey'emyezi 6. Now Jesus knows that we the balokole, n'amanya nti ffe abalokole, we the born again, ffe abaazaalibwa omulundi ogwokubiri, we believe in eternity. Tukkiririza mu butaggwaawo nga Mukama waffe Yesu Kristo bwakkiriza mu butaggwaawo. Kati ffe twawukana kuba ensanvu tuyitawo.
tokitegedde. Olaba Euda Sesanga yazimba Cathedral Mbooko, akyali Mbooko. Temwewuunya ne mwena kwewuunya. Era namuyise mu mulabe omusajja wa byewuunyo byamagero. By the grace of God, I'm 79. Ayina 79 olw'ekisa kya Katonda. Naye alinga owaasatu. Ate osobola okulaba owaasatu ng'alinga ow'ekyenda. Now, naye before I finish, I want to tell you this. Kambabuulire kino nga mmaliriza. God is making us, transforming us into his own image. Kaakati Katonda atukyusa wano n'atuzza mu mbala ye. Nsanvu tuyitawo, kirana tuyitawo kyenda. Kuba Katonda waffe abeerera. I'm not scared to tell sinners and to tell the believers that Jesus is coming soon. Whatever it means, we do not know the day, we do not know the hour, but we know, we still believe and say Jesus Christ is coming soon. Abanyu b'enguuli ne sigala ab'enjaga abatali balokole abatagala kuwulira kino. Nze siina kutya kwonna mbabuulira kaate nti Yesu Kristo akomawo essaawa yonna. Simanyi lunaku, simanyi ssaawa, naye akomawo. Temututiisatiisa. Now, Kaakati we have read that scripture. Ekyawandikwa tukisomye. Hebrews 8:28. Abebulaniya sula 28. Jesus is coming back for those who are waiting for him. Yesu Kristo akomawo kutwala abo abakola ki? Abamulindiridde. Who are looking for him. Abamulindiridde, abamutunuulira. How do we wait for Jesus? Tulindirira tutya Mukama Yesu? By praising him. Nga tumutendereza. Clap for them. Kuba nno mu ngalo ali eyo. Clap for them. Na bano bakubire mu ngalo. Clap for them. Akati namwe mubakubire bali. Tuli omuntu omu. We are together. Tuli omuntu omu. We are a people of faith. Tuli bantu ba kukkiriza. We don't believe in 3 months. Tetukkiriza mu myezi 3. We don't believe in 6 months. Tetukkiriza myezi 6. We believe in eternity. Tukkiririza mu butaggwaawo. Because our Father is an eternal Father. Kubanga kitaffe Katonda waffe abeerera, atafa, atakaddiwa, atabongoota, atakootakoota. Keep looking for him. Beera ng'omutunuulira ng'otendereza. Keep looking for him. Beera ng'omutunuulira. Be holy. Beera mutukuvu. Expect him. Musuubire. Praise him. Mutendereze. Worship him. Musinze. Serve him. Muweereze. Preach the gospel. Preach the gospel. Tell all the others bagambe to come bajje to Jesus. Eri Yesu. He gave them that blessed hope. Bawe mukisa ogwo bawe essuubi eryo. That Jesus Christ is coming back for them. Yesu Kristo akomawo nabo abaagala. For them. Nabo abaagala. Where will he find us? Baneiba abaagala. Where will he find us? Agenda tusanga wa? Praising God. Nga tumutendereza. And Jesus Christ. Era Yesu. Our brother. Mukulu waffe. Singing. Ng'ayimba. Between his brethren. Ng'ayimbira masekati g'abaganda be. God bless you very much. Mukama b'omukisa. Ennanga mwagitaddeko? Yes. Mukubireko mu ngalo. Munansonyiwa ab'omuzannyo baaluddewo, tayimu yaabwe yaweddewo. Kati. Kubanga buli kimu twakikoze ku makya leero. Twabadde tubasubira essaawa 3. Mugijjeemu oteekeko gundi. Ayagala nnyo piano. Era grand
olulimba lwe mujjukizaawo twaluyimbanga e Makerere. Kuba erigenda simanyi oba engoma yeebase mukasuka eri kuba erigenda mu ggulu teriba watali balongofu. Kuba erigenda mu ggulu ni mu kkubo lya Kabaka. Kuba erigenda mu ggulu teriba watali balongofu. Kuba erigenda mu ggulu ni mu kkubo lya Kabaka. Waliwo ebitisa, waliwo ebikanga, ni mu kkubo lya Kabaka. Waliwo ebigaana, waliwo ebinyuki, ni mu kkubo lya Kabaka. Kuba erigenda mu ggulu teriba watali balongofu. Kuba erigenda mu ggulu ni mu kkubo lya Kabaka. Waliwo ebikanga, ni mu kkubo lya Kabaka. Waliwo ebitiisa, waliwo ebikanga, ni mu kkubo lya Kabaka. Genda mu ggulu ni mu kkubo lya Kabaka. Ni mu kkubo lya Kabaka. Ni mu kkubo lya Kabaka. Buwanguzi, buwanguzi. Tugenda kukola eyo project, tugenda gikola, nyimba zonna mugenda kuziwulira. Buwanguzi mu Yesu omulokozi wange, yanonya yangula era yanunula, yasooka okuyagala nine banja olw'ekyo yampa obuwanguzi mu mulala gwayika. Buwanguzi mu Yesu omulokozi wange, ye yanonya yangula era yanunula, yasooka okunjagala nine banja olw'ekyo yampa obuwanguzi mu musaayi ogwayika. Haleluya! Ebigambo ndowooza obiwulira, njiri nnamba. Oh my God, waliwo n'olulala oluli awo. Oh my God. Sigenda kwelabira sawe ekitalo lweyampa amanyige yaddamu okusaba eggulu nelika n'ekitiibwa kyalyo kyali kyamwanguka weyanziramu. Sigenda kwerabira sawe ekitalo weyampa amanyige yaddamu okusaba eggulu n'ekitiibwa kyalyo kyali kyamwanguka
yanziramu najja gy'ali okumusaba nga neeralikirira nga sinembedde obulamu nanziramu sikyayina kikulu naye mutendereza mutendera nanziramu sigenda kwerabira sawe y'ekitalo weyampa amanyige yaddamu okusaba eggulu nelika n'ekitiibwa kyalyo kyali kyawanguka weyanziramu najja gy'ali okumusaba nga neeralikirira nga nze nampeddemu essuubi nanziramu sikyayina kutegeeza naye mutendereza nanziramu fenna sigenda kwerabira sawa y'ekitalo weyampa amanyige yaddamu okusaba eggulu nelika n'ekitiibwa kyalyo kyali kyamwanguka weyanziramu. Yimuka tugenda kutendereza. Sente bakyaleeta uyo musomesa wange tugenda kukola project y'ennyimba ezo. zange za musomesa kale tumukubireko mu ngalo my music teacher. Tugenda kola project okutandika omwaka ogujja ezo ennyimba zonna mujja kuziwulira kwagala kwe kwanunula ezo zonna zino bazimpadde naye munnange gwe musomesa ate singa nandizifunye microphone eruwa microphone y'omusomesa. Mukama yebazibwe. I believe God is teaching us nzikiriza nti Katonda atuyigiriza something new. ekintu ekipya. He's not only teaching you, tayigiriza gwe wekka but teaching me something new. naye n'omusomesa amuyigiriza. Lino ttendekero mukimanyi. I'm learning